Teacher Chris, and I'm going to be teaching about economic systems. Alright, so we have two major economic systems. We have socialism and capitalism. These are two competing systems in the world, and they are very different. It's important to know that they're both about money and how wealth is distributed. So, important thing to know when thinking about this is that both talk about wealth, which basically is equal to the money earned in the country. In a country or by an individual. Alright, so we're looking at wealth for each side. I'll start with capitalism. Capitalism is used here in Costa Rica, in the United States, and many other countries. Capitalism is about a free market, and socialism is a government controlled market. Alright, before we go on, it's important to know what exactly is a market. So a market is where all the items in a country are bought and sold. I should say where as well as how. Where and how all the items in a country are bought and sold. So, free market means that there is no government interference, that it is private companies controlling products and selling it to individuals. For example, a private company would be any company. It could be Adidas or McDonald's. Any company that you hear about is basically a private company. All right? In a free market, these private companies can sell items for however much they want. If they want to make it cheaper than other companies, they can. If they want to make it more expensive, they can. So, for example, let's say Toyota versus Honda. Toyota and Honda are competing. They're going to compete to sell their cars. So in this system, there is no government telling them how much to sell it for. Instead, Toyota and Honda decide how much their cars cost, and they will change that based on whether people buy them or not. So if you have a lot of people buying, then they're going to make the price go higher. This is all about supply and demand. As the demand goes up, meaning more people want to buy, the supply will be adjusted. If it's higher demand, that means they need to get a higher supply, which will lead to a higher price. So as the demand goes up, so does the price. The opposite of that, if the demand goes down, the price will go down. So here, if we have Toyota and Honda, if they're both selling a car, very similar car, and one is $22,000
and Honda is selling it for $27,000, and people start buying the Toyota, and nobody's buying the Honda company will probably have to decrease their price to maybe about 22, so that they can compete. Right? This is all about competition. That's really important in capitalism. If you do not compete, you will lose out, and your company will go out of business. So capitalism is all about competition and allowing people who buy and sell to determine how much things cost. Right? That's private ownership. Socialism is the opposite. Socialism wants everything to be the same price, and instead of competition, it is cooperation. So we have cooperation versus competition. So in socialism, government-controlled market means that there are set prices for items. For example, milk will always be the same price throughout the country, no matter what. The government sets the price. Milk would be $2. Okay? So this has a much more greater involvement by the government. The goal is that people are all equal. People are all equal. While here, you have many rich and many poor. There is a big difference in capitalism. While here in socialism, the goal is that everybody is equal. Okay? Also, with socialism, you will have the control of jobs and pay. In socialism, the hope is that everyone gets paid pretty much the same price. So, teacher, mechanic, and another profession could be a tour guide. All get paid pretty much the same price. Let's throw a number out there. Let's say $20,000 a year. Very high. A problem is that workers why would I work harder if I know that it's going to be the same? So this might cause people to lack motivation, which might lead to less production. If you think about a factory worker having the same job, they might produce less in factories because they might not work as hard. Okay? That's one problem. That's pretty much the biggest problem. The other problem is that government can become too controlling.
government might become too big and too controlling. And the problem in this side is that you have rich, very, very rich, and then the little poor. This creates a system where there are many people who get a lot of money, and there are a lot of people who don't get any money. So it creates a big difference between the two. So that's the problem with capitalism, and that's the problem with socialism, and they both have positives and negatives. That is two economic systems. Buen día, gracias al profesor Christopher Good. Ahora vamos a pasar con el profesor Carlos Viloria, de Ciencias, que nos va a explicar un poco sobre la materia de noveno grado. Buenos días, soy Carlos Viloria, profesor de Ciencias de noveno, décimo y décimo grado en Lakeside International School, y hoy vamos a dar una clase práctica de la materia que estamos dando en noveno grado. Es química y vamos a aprender qué es la materia y los distintos estados de la materia. ¿De acuerdo? La materia. ¿Alguna vez nos habremos preguntado qué es la materia? La materia parece difícil de definir, pero es todo aquello que tiene una masa y que ocupa un volumen. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos imaginar que tenga volumen y que tenga masa, eso es materia. ¿De qué está compuesta la materia? La materia está compuesta por estructuras muy pequeñitas que pueden ser átomos o moléculas. Las diferencias entre ellos van a venir dadas porque los átomos se pueden unir entre ellos y formar distintas moléculas. Las moléculas se pueden romper dentro de átomos, en distintos átomos. Habrá materia que esté conformada por moléculas, habrá materia que esté conformada por átomos. Entonces ahí diferenciaremos los elementos de la tabla periódica que están compuestos únicamente por átomos del mismo tipo, o diferenciaremos el resto de sustancias que están compuestos por la unión de distintos átomos. Aún así, siempre la molécula será la estructura más pequeña que mantenga las mismas propiedades físico-químicas de la sustancia a la que conforma. Y los átomos serán la sustancia más pequeña que mantenga las mismas propiedades físico-químicas del elemento que forma. Asimismo, todos conocemos que hay 4 estados de la materia, ¿verdad? Tenemos el estado sólido, tenemos el líquido, tenemos el gaseoso, pero tenemos otro cuerpo que a lo mejor no es tan evidente, porque nos cuesta un poquitito más, que es el plasma. Claro ejemplo del plasma, los televisores de plasma. Otro más grande, las estrellas. ¿De acuerdo? Es un estado intermedio, tiene propiedades de gases y de líquidos. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en los 3 estados fundamentales que se dan, sobre todo en nuestro planeta, y en los 3 estados fundamentales en los que puede estar cualquier materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Qué es lo que ocurre dentro de una sustancia para que sea un gas, para que sea un líquido o para que sea un sólido? Pues esto hace referencia simplemente al movimiento de las moléculas o de los átomos que lo conforman. ¿Y qué es el movimiento? La velocidad a la que se mueven estos átomos o estas moléculas. Ni más ni menos que la temperatura. La temperatura parece un concepto que todos conocemos, pues hace calor, hace frío, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es en sí la temperatura? La temperatura no es nada más que la cantidad de movimiento que tiene cada uno de los átomos o de las moléculas que conforman la materia. Es decir, la velocidad a la que se mueve. Algo tan sencillo como eso. Entonces, en función de la temperatura, que es lo mismo, en función de la velocidad a la que se mueva, tendremos la misma sustancia en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Empecemos por el estado intermedio, el estado líquido. Y vamos a coger un ejemplo, el agua, que es muy visible para todos, ¿verdad? Y todos conocemos agua líquida, agua en estado sólido y agua en estado gaseoso. El agua líquida, todos sabemos, tiene un volumen definido. ¿Vale? Independientemente de que lo pongamos en un vaso más grande, lo pongamos en una botella o lo tiremos al suelo, siempre tendremos el mismo volumen de agua. ¿Cierto? Tiene un volumen definido. Pero la forma.
la forma del agua se adapta al recipiente en el que lo pongamos. Ponemos un vaso con forma de tubo, tendrá la forma de un cilindro. Si lo ponemos en un vaso con forma cuadrada, un vaso cuadrado tendrá una forma de cubo. ¿De acuerdo? Se adapta a la forma que tiene. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua, vamos a dibujarlas así si me permitís, se están moviendo en un espacio determinado. Estas moléculas tienen un movimiento que pasan unas entre otras, se mueven libremente entre sí, pero siempre van a estar cerca de ellas. Nunca van a poder romper la fuerza de atracción que hay entre ellas y no se van a poder separar. Digamos que es como, por hacer un símil, estar en una discoteca. Podemos bailar dentro de la pista, movernos con respecto al resto de gente, pero no podemos salir de la pista. La forma que tiene ese grupo de gente está definida por la forma de la pista de baile. Pero el volumen, que sería la cantidad de personas que están en la pista, siempre sería el mismo, independientemente de que lo pusiéramos en una pista distinta o no. ¿Por qué? Porque las moléculas se atraen entre sí, pero su velocidad es suficiente para que se puedan mover entre ellas. ¿Qué ocurre si quitamos velocidad? Si quitamos velocidad estamos enfriando, ¿verdad? Mismo volumen. Y al enfriar, lo que estamos haciendo es que estas moléculas se sitúen en una posición fija. Ahora, la fuerza de unión entre ellas puede más que la velocidad a la que se mueven y hace que se mantengan fijas en un sitio. Es como estar en clase, sentados. No nos movemos entre nosotros, mantenemos nuestra estructura. Y aunque nos cambien de clase, seguiremos sentados y la forma de nuestro grupo será la misma. Los sólidos tienen un volumen definido y tienen una forma definida, independientemente de en qué recipiente los pongamos. La fuerza con la que las moléculas se atraen entre sí es la misma, pero la resistencia que tienen las moléculas a esta fuerza es su velocidad. Aquí la velocidad es menor y ya no puede vencer esa fuerza, se mantienen quietas en el mismo sitio. No quietas realmente, las moléculas siempre se están moviendo, están vibrando, pero vibran en una posición fija. Aquí ya se mueven más rápido, y entonces esa velocidad ya hace que esa fuerza las mantenga juntas pero como conjunto. No siempre tengan que estar al lado de la misma. Se pueden mover entre ellas. ¿Adivináis qué es lo que pasa cuando calentamos? Cuando añadimos más velocidad a las moléculas, que se nos vuelve un gas. Entonces, para el mismo espacio, podríamos tener este número de moléculas, podríamos tener este, podríamos no tener ninguna. ¿Qué ocurre en este punto? Ocurre que las moléculas se mueven tan rápido ya entre ellas que no son capaces de mantenerse juntas. Entonces cada una va a su aire. ¿De acuerdo? Ya no están juntas. Y de hecho, si en algún momento chocaran, no se juntarían, rebotarían. Porque su fuerza, su velocidad es tan grande que no les permite juntarse. Entonces, el volumen obviamente se adaptará, la forma se adaptará al recipiente en el que estemos. Pero el volumen ya no estará definido, porque las moléculas ya no están unidas entre sí. Las moléculas ya pueden desparramarse, por decirlo de una manera coloquial. ¿Qué hemos hecho? Añadir temperatura. ¿Qué es la temperatura? Velocidad. Estado sólido, menor velocidad, misma fuerza de atracción de las moléculas las mantienen en una posición fija. Estado líquido, aumenta la velocidad a la que se mueven las moléculas y esa fuerza de atracción entre ellas las mantiene juntas, pero revueltas. Se pueden mover entre ellas. Aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad. Estas moléculas ya se pueden mover libremente entre ellas porque la fuerza de atracción de las moléculas no es capaz de mantenerlas unidas.
los que han roto las cadenas y pueden moverse libremente. Si hacemos lo contrario, si tenemos un gas y lo enfriamos, ¿qué estamos haciendo? Quitarle velocidad. Si se mueven más lentas, llegará un momento en el que estas dos moléculas, su fuerza de atracción, haga que se puedan volver a unir. ¿Por qué? Porque su velocidad ya no es tan alta. ¿Qué ocurre cuando se unen? ¿Qué pasa a ser agua en estado líquido? ¿Y cuando metemos el agua al congelador? ¿Qué estamos haciendo? Estamos restando velocidad a esas moléculas. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento en el que esas moléculas tengan una velocidad tan pequeña que la fuerza de atracción entre ellas no les permita moverse y se tengan que quedar una al lado de la otra, vibrando, pero una al lado de la otra. ¿Y qué nos está haciendo el agua? Congelarse.